Kwanza, I am a person who believes in giving people a second chance. Even though many leaders did not favor my friend Kajagwa, I still gave him a chance. Yeah? Because I'm a strong believer that when you are friends, you don't just dismiss friends. It applies to J.B. Muturi. Even when it was difficult for him to perform as an attorney general, and it's not even me. Ask any government department. Any government department. They had many difficulties. But because he was my friend, we worked together, we campaigned together, I was willing to give him a second chance. You know? So if you are saying that I should not have given Rigathi a chance and I should not have given JB a chance, that is you. That's not me. I believe differently. And I believe people given a chance, there are many people who have given another chance and they've done very well. You know, they have acquitted themselves. Sometimes maybe people are misjudged. And I want to see how, until it becomes impossible to work with the people who are in your team, you must give them a chance. So I gave my good friend Justin a chance, a second chance. But in the process, he dismissed himself. And I have, what did you expect me to do? I give somebody a chance. He starts to do whatever he's doing. So I think let's move on. Let us, and you know, it's not the end of the, it is not the end of the road. J.B. Muturi has a very good pension as a former speaker. So hawezi kuumia sana ataenda kuhangaika. Ako na kazi ingine. Ako na pension, anaweza kusonga mbele. Labda tuone wakati ambao serikali imetulia na kazi inaendelea. Kwa sababu sana sana ya kuhusu kazi, ma-CSs, kazi inabadilika kila siku. Wanasema even before you warm your seat, you are out. Even before you settle, even before you know where the chair is, where everything is, you are just out. Asante Joki. Nataka tushikanishe hayo maswali. Unajua moja sababu you're on record saying that all the time your CSs, you knew their departments and ministries more than they did. And you have always said that you want to work with the best. But you have said alikuwa rafiki. Were you choosing friends or were you getting competent people that would have supported you and you would not have found yourself in the situation that you're finding yourself in? You see, there is always a balance between the team you have. So you have a team. Yes. And you know, you have to choose the best from the team you have. And even when you choose from the team you have, they say the test of the pudding is in the eating. Sometimes you think highly of somebody, maybe they are not. Sometimes you don't think much of somebody, maybe they are better. So you have to keep balancing. And let me tell you this. Government is run through collective responsibility. Much as we have a minister for this and a minister for the other, decisions are made collectively as government. So whether you serve in this ministry or you serve in that ministry, it is your responsibility to understand government in its entirety and to work with all colleagues in different aspects. Let me tell you, my dear sister Nyokabi, you know, when you inherit a situation, and you inherit a situation where the economy is not doing well, and you have to do things, you have to cut down on this, you have to cut down on this, you have to stop this project, you have to stop that project, to allow the economy to breathe, and to allow the economy to come back. I am now much more confident. And you know, when I tell the people of Kenya that the country was headed to a default, there are countries, you know, I'm not talking from space, there are countries who have defaulted. I don't want to mention countries by name. Kenyans know. Anybody who is interested in public affairs knows there are countries, our neighbors, many countries have defaulted. And when a country defaults, my sister, you are in so much trouble. Nobody wants to lend you nothing. Nobody wants to associate with you. One of the neighbors, I don't want to mention which one, their currency was devalued by 100%.
Do you know what that would mean to Kenya if we were to go that direction? Just imagine if the dollar was exchanging at 220 shillings. What kind of a country would we be? You know? So there are real issues that I have had to do to stabilize the economy of Kenya. And I can now confidently say that now that we have stabilized the economy, inflation has come down to 3.5% from 9%. Our exchange rate has stabilized substantially. Our foreign reserves were now close to $10 billion. We are now in a much more solid place to undertake the development of our country. And let me tell you, guys, friends, I don't know whether guys is right. Friends, let me tell you this. Even in the midst of all these things, people are judging me rather harshly, you know. Even in the midst of all this, there are 200,000 Kenyans, 240 to be exact, ask Alice Wahome, working in our housing program. There are 200,000 Kenyans working who have benefited from export of labor. In fact, what we've just done is to make Uwezo Fund and Youth Fund be able to finance young people who are getting jobs abroad. Let me also tell you that digital hubs and digital economy and digital jobs are employing 195,000 Kenyans. In the midst of all this, there are real people with real jobs, earning real money, even in the context of what we are doing. And there are real things happening. You know, are we building the markets? Yes. Are we building housing? Yes. Have we tendered for hostels? Yes. Are the roads now ongoing? Yes. Are we doing universal health coverage? I made a commitment that we are going to change the infrastructure of health in Kenya, and we are going to see a different output. Have we stabilized the education of the children of Kenya? Yes. When I came into office, nobody knew what CPC was going to happen. Many parents they did not know what was going to happen next. We have sorted out the challenges with CBC. I have hired 76,000 teachers in 2 years. It's never been done by any government. We have a new funding model. It was taken to court. The court has now cleared to say it is the right model because it treats children according to the ability of their parents, so that children from poor families can get up to 90% scholarship. And children of William Ruto and the other people who earn more money can be funded less because their parents can afford. These are the kind of things that were challenges to Kenya. Good. I have sorted them out. I have sorted out education. I am sorting out health. I'm sorting out housing. I am making sure that the economy is stabilized, and we are moving the country forward. Kenya is not going to default. I can tell you for a fact. Mr. President, yes, my brother from Weru. Yes, my name is Martin. Martin. Yes, Martin. Kuna swali ambalo dadangu hapa ameuliza na hujajibu. Ningeomba ujibu tafadhali kwamba mawaziri unawabadilisha mpaka sasa I reckon 3 times in a ministry, Mheshimiwa Rais, kwa miaka miwili. Sidhani kwamba yule waziri kwamba kama atakuwa ametulia hata kufanya kazi ama utakuwa umempea nafasi ya kufanya kazi. La pili, mtukufu Rais, umetaja mambo ya miraa. Sijui kama huko na habari kwamba tunavyoongea hivi sasa shirika la ndege la Ethiopia Airways limewacha kubeba miraa ambayo ilikuwa inabeba miraa kwenda Israel, kwenda Sierra Leone, I think, limewacha kubeba miraa. La tatu, nadhani utayakumbuka yote, ni Nithi Bridge. Nithi Bridge mpaka leo hakuna kitu ambacho kimefanyika kwa Nithi Bridge. Ulikuwa umepromise kwamba in 100 days itakuwa imeanza kujengwa, ukakuja tena ukasema in 6 months itakuwa imeanza kujengwa. Mpaka leo Mheshimiwa Rais hakuna kitu kimefanyika, na watu wanakufa.
real people are dying at Nithi Bridge, Mheshimiwa Rais. Like, they are really dying there at Nithi Bridge. Okay, wacha nikujibu. Mambo ya mawaziri, kila serikali inabadilisha mawaziri. I want you to tell me how many times Kibaki changed ministers. No, I'm just telling you. You had a chance ya relax. Mawaziri. Si umeniuliza maswali. I listen to you when you are asking. Why don't you listen to me when I'm answering? You are asking me. Yeah, relax. So, Kibaki alibadilisha mawaziri when it was necessary. Uhuru alibadilisha mawaziri when it is necessary. When it is necessary, I will change ministers because it is my prerogative. And ultimately, Mr. whatever President, the ministers are doing, ultimately, I will be asked. The buck stops with me, ultimately. So that is why I am going to work with people who ultimately are going to help me answer the final question to the people of Kenya. Yes, and umetuambia hapa kwamba wale au mawaziri wengine walikuwa marafiki zako, but then you had a chance wakati uliondoa cabinet yote. You had a chance ya kuchagua watu ambao labda hutawabadilisha baada ya miezi mitatu ama miwili. Martin, kama unaona sijafanya vizuri, yeah? No, sasa you know unawabadilisha mpaka sasa mimi mwanahabari saa nyingine hata nashindwa kukumbuka waziri fulani ni wa wizara gani. Kazi sasa utakuwa unaanguka mtihani usipojua waziri ni nani. That is your problem. Your problem is to find out who is the minister for whatever. Let me just tell you that kazi ndio mimi niko naye. Nitafanya vile naelewa inapaswa kufanyika. Let me give you an example. Unajua kwa hiki Bwamwere, kuna wakati mmoja alienda kumuona Rais Kibaki. Kamwambia, bwana Rais, kuna shida hapa, kuna shida hapa, hapa iko shida, hapa iko shida, hapa iko shida, ungefanya hivi, ungefanya hivi. Kibaki akanyamaza, akamsikiza. Alipomaliza akamwambia Koigi, hiyo maneno yote umesema, siku ukikuwa rais ufanye hivyo vile unataka. Wacha mimi nifanye vile najua. Sitaki kujibu hivyo. Nilikuwa lakini Mheshimiwa Rais, wachana na hiyo. So Nithi, wacha tuende kwa Nithi Bridge. Huyu jamaa ameniuliza. Niliwaeleza wananchi wa Tharaka Nithi, mahali my deputy anatoka, kwamba hii Nithi Bridge tutaishughulikia. Right? Ukiuliza Kinoti wa Kera, ukiuliza engineer Kungu wa Kenha, kama I have given them the assignment to do it and to figure out how we are going to work on that bridge, they will tell you there is 2 solutions to that bridge. One will cost us 5 billion shillings, and they have designed how it's going to happen. The other one is going to cost us 50 billion shillings, and they have told us to make a choice between, are we going to do one that is going to cost us 5 billion? Are we going to do another one or the other one that's going to cost us 50 billion? As to us having a plan on how that is going to be done, we have a plan. Like everything else, because of the nature of the economy, and because we have not been in a position to raise resources to do, just like all the other roads that did not, that were not factored in because there wasn't enough resources. Now we do have resources. We are now going to figure out, as we, like last week, we paid 60 billion shillings for the contractors to go back and do what they have to do. Because now we have stabilized the economy, we've gone to the market, we've raised the resources, and we know what to do. Part of what we are going to do is to make sure that that assignment on Nithi Bridge, which, by the way, is a concern to me as much as a concern to you, because, as you say, real people are continuing to lose lives on that bridge. So it doesn't mean that we have not. It does not mean that we have no plan. It doesn't mean that we are not thinking about it. It doesn't mean that we have forgotten about it. I can tell you,
if you speak to Kinoti of Kura, if you speak to Kungu of Kenha, they will tell you the plan. Or you ask, if you speak to Mbogwa, the PS for roads, he will tell you we have a way of doing that bridge. The Miraa issue, please. The Miraa issue. Kwamba tuna wakati mfupi sana ama muda wetu unaelekea kuyoyoma, lakini kuna swali ambalo hatungekuachilia kama haujaelezea Wakenya. Kwa sababu gani? Kwa sababu Wakenya wanasubiri. Okay. Swali lenyewe linahusiana na utekaji nyara hapa nchini. Kumekuwa na visa vya aina hiyo. Umelizungumzia hilo jambo wakati uliopita, lakini bado kuna tetezi, kuna malalamishi. Swala la JB Muturi kuondolewa katika katika baraza la mawaziri lilitokana na malalamishi yake kwamba kijana yake aliwahi tekwa nyara. Tungependa tusikie msimamo wako na wa serikali, na pia ukimalizia, Mheshimiwa Rais, uhusiano wako na aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti Dende Nyoro, mbunge wa Kiharu. Ni vipi unaonekana kana kwamba haupo na alifanya jitihada kuu sana ili kwamba ukaweze kupata urais? Asante sana. Msimamo wangu unajulikana kuhusu mambo ya utekaji nyara. Pale nyuma kuweza maisha yao kwa mauaji ya kiholela. Watu wengi walizamishwa pale Yala, wengine waliwekwa Athi River, wengine waliwekwa sijui river gani. Na mimi wakati nimechukua usukani, nimevunja ile genge ya polisi ambayo ilikuwa inatekeleza mambo hayo. Najua ya kwamba kumetokea tetezi za watu waliotekwa nyara. Right? Na nimetoa msimamo wangu kwa polisi, even though they are independent. Mimi wakati nimechukua usukani, nimeambia polisi, mimi sitawapatia amri. Ndio nikatoa mambo ya budget ya polisi kutoka kwa ofisi ya rais. Nikamwambia Bwana Kanja, IG na watu yako, budget ndio hiyo. Operational independence, ni nani mtakaye mchunguza, ni nani mtakaye mpeleka kotini, msiniulize. Kwa sababu hiyo ni jukumu yenu as an independent arm of the security. Na nilifanya hivyo ndio matatizo ikitokea isitokee vizingizio ati ofisi ya rais, kwa sababu pale nyuma hata ingawaje IG supposed to be independent, pale nyuma budget ilikuwa inaendeshwa kutoka ofisi ya rais. Nikasema na nilisign the first day in office, ndio sasa Kanja na polisi wawe independent, wafanye kazi yao, na nimewaeleza kinagaubaga msimamo wangu kama rais na wa serikali ya Kenya. Na polisi wanaelewa ya kwamba msimamo wangu, msimamo wa serikali ya Kenya, sera, policy, position ya serikali ya Kenya ni kwamba mambo ya utekaji nyara hayataruhusiwa katika serikali hii. Na wale wanahusika na huo utekaji nyara, the police must take responsibility and make sure they deal with those either in their ranks or the people who are involved in matters abduction. So that is my position, and that is kupata zile ripoti za kila kitu ambacho kinafanyika hapa nchini. Unaposema wale ambao wanahusika ni akina nani? Siwaja nijibu, nikusaidie kujibu. Yeah. So I have been thoroughly clear to the police on what they need to do on matters abduction. And I want to confirm to you that now and going forward, in my administration, matters abduction, matters extrajudicial killing shall not be part of my administration. We have discussed this within government. We have taken a position as cabinet. I have taken position as president, and the police know what they must do and what they cannot do. That is the position. You asked me something else. What was that? Nilikuuliza kuhusiana na uhusiano wako na Dende Nyoro. Dende Nyoro is a very fine gentleman. Huyo kijana ni kijana ambaye mimi namkuza kwa siasa.
Unajua watu nafikiri mtu fulani hapa amesema, nafikiri ilikuwa Kogi, alimesema ya kwamba Ndindi Nyoro alikuwa chairman na sasa sio chairman. Unajua muda wa chairman wote wa makamati bunge ilifika, old chairman ilifika muda muda wao ikaisha, ikawa tufanye tena election. Mambo ya chairman, vice chairman kule bunge haiamuliwi na rais, inaamuliwa na wabunge kwa kupiga kura. Every person offers themselves to be elected chairman or not to be elected chairman. Sasa sijui wewe kama unajua kama if Ndindi Nyoro offered himself to be re-elected as a chairman of the committee. I don't know whether he did, and I don't know how the MPs decided. Kwa sababu wacha tu nimalizie. Yes. Ile kitu mimi ninajua ni kwamba wakati tumepanua serikali na tukasema tuwe na broad based, ikawa ni kwamba nafasi zingine za wenye kiti zitaenda upande wa upande ule mwingine, na watu wa Mlima Kenya walikuwa na chairman 12 out of 25. Watu wa Rift Valley walikuwa na chairman 9 out of that 25. Sasa ikawa ni kwamba watu wa Rift Valley waondoke viti 3, watu wa Mlima waondoke viti 3, ndio wale wengine wapate nafasi. Sasa vile walipanga kule bunge, utawauliza wale wanasimamia bunge. Haikuwa sababu alikataa kuwa part ya wale watu ambao walimngatua aliyekuwa naibu wako wakati ule Rigathi Gachagua. Na alafu mimi nataka sitaki, kuna mambo sitaki kusema hapa. Nimeshakuambia huyo kijana mheshimiwa huyo kijana Ndindi Nyoro ni kiongozi, ni kati ya hawa vijana ambao na walea, na ni kazi yangu kulea hawa viongozi. Saa zingine kidogo wanaregea hapa, mimi nawafundisha namna hii hawa kina Kimani Ichung'wah, kina hawa vijana wengine wadogo hapa na wapanga. Your Excellency, I have two questions. One question. About capitation. Kogi, yes. Yes, Kogi. When you came to power, capitation was 22,000 per student. It went down to 11,000. Another thing is about the NEMIS. There are students... No. Your facts are very wrong. Why? Your facts are very wrong. Capitation was 22,000. No, it was in paper. 22,000. It was in paper 22,000. Yes. But the actual money that went was less than what you're saying. So what we have done is that we have decided to factor in figures that government can support. Because it is not right to tell a university, we are going to give you so much money, or a school, we are going to give you so much money, and then you don't give them. About the NEMIS. Just one about in regard to SHA, because there are so many questions surrounded by so many issues. Just one word. I hope to Kenyans, please. Yes. In regard to SHA. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya. Mfumo wa Taifa Care ni mfumo wa maana sana. Inasawazisha Wakenya wote. Pale nyuma NHIF ilikuwa ni ya watu wenye uwezo na wenye kazi. Sio watu wenye uwezo na wenye kazi peke yao ndio wanakuwa wagonjwa. Wakenya wote wanakuwa wagonjwa. Na ndio nikasema hii mpango mpya, hata mama mboga na mtu wa bodaboda na mwenye hana kazi watajumuishwa ndani yake, watakuwa na bima ya afya. Na tumesema kinaga ubaga ya kwamba kila mtu, kwa sababu ni bima, atalipa kulingana na uwezo wake. Yule mwenye uwezo wa kulipa 1,000 atalipa 1,000. Yule mwenye yako na uwezo wa kulipa 300 atalipa 300. Yule mwenye yako na uwezo wa kulipa 100 atalipa 100. Lakini yule kabisa hana uwezo, tutamlipia kama serikali. Ile kitu mimi nataka niwaulize wa Kenya, kila mmoja wetu ajisajili. Ukijisajili ama ukijiandikisha, sasa itafanyiwa utafiti
wewe unatoshana na kulipa pesa ngapi. Na kama imesemekana Martin anatoshana na kulipa 500 kwa sababu ako na mshahara mnono, atalipa 500. Yule mama mboga ambaye alikuwa analipa 500 akifanyiwa hesabu ajulikana anaweza kulipa 200 ama 100, atalipa 100. Yule mwananchi wa kawaida mwenye hana kazi, pengine hata si ana biashara yoyote, ikisemekana analipa shilingi 50 ama shilingi chini ya hiyo, ama ionekane ya kwamba hana uwezo kabisa, tutamlipia kama serikali. What we are saying is that there is no citizen in Kenya who should be left behind, whether they have a job or they don't, whether they have ability or they don't. For the first time in the history of the Republic of Kenya, people who have never gone to hospital and they have never been paid for by government, today they are being paid for. Shukran. Asante sana Mheshimiwa Rais. Shukran kwa muda wako. Asante sana. Ningependa kukupa fursa ya mwisho sasa kuongea na watu wa mlima, hasa wale ambao wanakungoja kesho. Yes. Ambao wako na uoga kwa sababu ya vile ambavyo waliona mikutano yako ilikuwa inamalizika mjini Nairobi, ambapo magenge yalikuwa yanakuja kuvamia biashara za watu. Unawaahidi nini na mikutano yako wakati unaianzia hapa katika eneo la mlima, eneo la biashara? Tukimalizia. Kwanza nataka ujue ya kwamba pale Nairobi tulifanya mikutano mingi sana Nairobi, na watu wa Nairobi walichangamkia mikutano hayo. Kulikuwa na visa vya wizi, hapa na pale, kwa sababu Nairobi unajua vile mambo yalivyo Nairobi. Na sitarajii kwamba yale mambo ya wizi ya hapa na pale itatokea katika msafara huu, kwa sababu tunawaelewa watu wa huku mashinani, watu wa mlima ni watu wa amani, ni watu ambao wanaelewa mambo ya maendeleo. Hatuja kuja hapa kufanya siasa, tumekuja hapa kupangana na wananchi wa hapa, mambo ya miradi yao, mambo ya maendeleo yao, tuweze kujua vile tutasonga mbele. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Mlima Kenya, kwanza nawashukuru sana kwa sababu ya kuniamini, kunipatia kura zenu, na mimi nataka niwahakikishie ile kazi mlinipatia ya kusomesha watoto wetu na kuhakikisha kwamba kuna walimu, kuna taratibu ya sawa sawa ya masomo, hiyo kazi nitatekeleza. Mambo ya kilimo, kuhakikisha ya kwamba mambo ya chai, mambo ya kahawa, mambo ya maziwa na ile kilimo yote tutaishughulikia vizuri, na niko na taarifa nzuri ya vile haya mambo yamesonga mbele. Mambo ya barabara zenu, kama ni Mau, barabara zile zingine zote mtajionea wenyewe, kwa sababu sasa tuko na tumedhibiti uchumi wa Kenya, na sasa tuko na pesa ya kukamilisha hiyo miradi. Mambo ya housing inaendelea. Mimi nitakuwa Nyeri town hapa kwa sababu tulianzisha phase 1, tunaendesha phase 2. Mambo ya stadium inaendelea. Mimi nitakuwa kule Nyandarua, mambo ya hospitali yao, nitakuwa sehemu tofauti, nitakuwa Embu, nitakuwa Meru, nitakuwa Maua, kwa sababu tunajenga pale soko kubwa ya karibu shilingi milioni 300, na mambo yale mengine. Mimi natazamia sana kufika katika sehemu mbalimbali ya Central Kenya, hii Mlima Kenya, kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Shukrani sana Bwana Rais kwa sababu ya kutupa muda wako na kuzungumza pamoja nasi na wote ambao waliotutazama usiku wa leo. Bila shaka kuna wengi ambao wanauliza maswali ya aina mbalimbali, ni kumaanisha kwamba bado kuna kibarua cha kuelezea wananchi ni vipi ambavyo serikali inafanya kazi. Sina shida na kueleza wananchi, kwa sababu hiyo ni kazi yangu, kuwaeleza. Kuna social media na propaganda yake, kuna watu wakora na mambo yao, lakini kazi yangu ni kuweka ukweli na kufanya kazi na wananchi. Shukrani sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kutupatia muda wa kuweza kuzungumza pamoja nawe, na kwa niaba ya wanahabari wenza ambao tumekuwa nao, na vile wale wote ambao walishirikiana kuhakikisha kwamba upeperushaji huu wa kipindi hiki umekufikia kwa njia ambayo ni nzuri. Tunashukuru sana wote, na kwa hivi sasa tutarejesha studioni mbalimbali.
Wacha hata mimi nitoe shukrani kwenu Naam. kwa kunipatia nafasi ya kuongea na watu wa Mlima Kenya kupitia kwa mitandao yenu na kupitia kwa redio na TV zenu. Nawatakia heri, nawatakia baraka. Asanteni sana. Tunashukuru sana na tunakutakia ziara nzuri katika eneo hili la Mlima Kenya, na baada ya hii labda pia kutakuwa na ripoti ya kuwekwa kwa msasa kama Wakenya watakuwa wamefurahia. Sawa. Jina langu ni Kimani Ngunjiri, kwa niaba ya wanahabari wenza tunakutakia usiku mwema. Asante. Lakini kuna Kimani Ngunjiri mwingine namjua.